Zachariah had a profound hearing loss and had gone to second grade. His family is from Somalia. He moved to Minnesota and began attending preschool when he was 4 years old. He had one deaf brother and one deaf sister. His other siblings are hearing. His mom is learning sign language. Although Zachariah began attending school and was exposed to sign language at a much younger age than his siblings, he had needed significantly more support to develop his ASL skills. Zachariah is very friendly, shows empathy for others, and works to socialize with his peers and staff. Zachariah is learning to communicate with his friends using ASL instead of through physical means, touching, hugging too often, too hard. Zachariah is very impulsive and struggles to maintain attention to tasks. He has a one-to-one paraprofessional in class and has recently began taking medication to help with attention and focus. Hello, welcome to Zachariah's IEP meeting. I'm so glad that you all are here. My name is Kelly Anderson. I am Zachariah's special needs teacher. waxaan dhahaa Kelly Zakaria aan la shaqeynaa maanta gacmeena so teacher is kiisa kale wixiis gacmeena barasho wanaagsan. I'm Nanette McDivitt, classroom teacher. Daladaalii dhahaa teacherkiisa ahayo. And it's Zakaria hooyadiisa ahay. I'm Zakaria's mom. I'm Jay Furman. I'm a principal. Magacayda Journal dhahaa and Principal. Oh, principal. Okay. So we just went over Zachariah's recent reevaluation results. Nanette, you are Zachariah's teacher for the deaf and hard of hearing. Would you want to share any updates regarding your work with Zachariah? Absolutely. Waxaan ka hadlaynaa Zakaria maanta maxaan dhihi jiray wax ma jirto anoo sheegaysa Zakaria ka hadlayo. All right. Zachariah enjoys greeting others with a wave and a smile. He's starting to communicate more using ASL, and his ASL skills have significantly improved. But he continues to struggle to respond to questions. He often uses gestures or pointing when he doesn't know a sign. Zachariah struggles to initiate conversations and play with other students. waxay dhahday Zakaria wax badan oo fiican u sameynaya marmar waxay dhahday wixii la dhibaayo waxaas dhibaayana ASL waa caawinayo insha Allah. Okay. Instead, he tends to use touching or movements to communicate with other students, and sometimes students feel like that impedes on their boundaries. waxay dhahday marmar inuu dadka taawun jecelahay mise inuu dhaqdhaqaaqo marmarna ciyaalka wax kale u maleynaya. Thank you. Thank you for that update. Throughout the year, Zachariah has made great progress. Last year, if you walked by him in the hall, he would only wave hi. And if you said, "How are you?" he wouldn't respond. But this year, if you walk by him and you say, "How are you?" he will say he's doing fine. waxay dhahday sanadkii aan soo dhaafnay wiilka maxaa la dhihi jiray marka salaantid hay'aduu ku dhahay gacanta lagu ku taagaya but sanadkaneeto marka la hadashid oo hay ku dhahdid inta ku dhahdid fiican tahay waa fiican oo dhahaa. Yeah. Ha. Waan kugu raacsanahay. She said I totally agree. And so you and I talked earlier today, and you said that you do have some concerns regarding Zachariah's expressive sign language. At home, if you want something, he'll often just kind of point. And if you don't understand him right away, he gets kind of frustrated. Sometimes he'll ask his older sister, who is also deaf, to give him the sign. Is that right? waxay dhahday marmar markaa guri xaafadda joogtiin marmar markuu cunto rabo uu rabo meeshaasaytuu dhahaya ma aqaano si loo dhaho Ha. so walaashiis ka weyn gabadhaada iyo dhaaro uu weydiiyaa mar inay caawiso because ayada hataa waa ma maqlayso waxna. Si fiican. run miyaa mise been? Ha. Waan kugu raacsanahay. Waan kugu raacsanahay inuu wax baranayo laakiin mararka qaar wuu xanaaqaa markuu wax ku weydiiyo ma yaqaano sign language-ki marka waxa way ku adag tahay si uu ku weydiiyo wixii uu rabay.
She said, yes, I agree with you, and it's hard for him to understand and like ask for things. And when you disagree, he gets angry and frustrated. So, how did he? It's okay. So he strugg- oh, so he has a hard time of he struggles with it, and he struggles with food, signing for food. Yes. Yeah. We've seen I that see. here at school too. He does struggle to remember the signs for food. We will make sure to address those concerns today. To help guide us and make sure that we're not overlooking anything, I would like us to use this discussion guide. I shared this with you before. Based on Zachariah's learning needs, I think we will start with the section titled, For Students with Co-Occurring Disabilities, What is the Range of Language and Communication Needs and Abilities? That's on page 14. Okay. waxay ku dhahday waxaan dhihi jiray hadda waxaan rabnaa inaan ka wada hadalno waxa oo caawinayo iyo waxa oo sida uu caawinayo iyo wax kasta aan samayn karno hadda buuggaan aan fiirinaynaa intaan wuxuu uu dhibayo intaan baranno iyo intaan caawino. Okay. She said yes. Okay. That sounds appropriate to me. wuxuu dhahay intaas ay la saxi ah. So when using this guide, the one thing we need to make sure to keep in mind is augmentative forms of communication, things that we use in addition to sign language to help Zachary with his language, because objects, pictures, and text, and we have used these in the past and they have been very successful for him. waxay dhahday wax baa jiro intaan isticmaali karno oo na caawinayo like oo alaabo ah like like wax aan dhaqaajiro jaryaal ah waxa uu asaga caawinayo intuu arko u fahmo waxa la sheegayo. Okay. So the first prompt here asks us to look at current data and discuss whether or not there are patterns that emerge in Zachariah's language and communication that impact his progress in other areas. As for what we see here at school, we have noticed that Zachary is receptive. How much he understands sign language is much better than his expressive language. Nanette, what do you see regarding Zachariah's language and how it impacts his progress? As I mentioned before, waxay dhahday waxa hadda aan caawin karno iyo waxaan samayn karno oo intuu ficnaysiiyo siduu asaga oo la hadlo waxay dhahday hadduu fiican yahay intuu maxaa dhihi jiray uu dadka ku saangarayo like uu barto hadalkooda. Ha waan ku raacsanahay intaa iyo inka badan inuu sii sameeyo Zachariah. She said, I agree, and I want him to do that and more. as I mentioned before, Zachariah is able to express some basic needs and wants and is showing some academic gains as well. He follows simple directions and he follows the flow of the classroom routine very well. Waxay dhahday sidii hore wuu dhaamaa wuxuu wuu raacaa wax kasta aan sameyno ma fahantay like hidaasaan la dhaho sameeya wuu sameeyaa hidaasaas la sameeya wuu sameeyaa waxaan wuunan baranayaa wuu fiican yahay sidii hore wuu dhaamaa. Waxaan u rajeynayaa inuu sii wado waxaan u rajeynayaa luqadiisa hadda qayb wuu yaqaanaa waxaan u rajeynayaa inuu more sii barto. She said, I'm happy that he knows his language and that he's getting better, but I hope someday that he's good enough to be able to understand everything. We have the same hopes too. Anakabu. However, due to his language delays, his language is well below that of his typical peers. Waxay ku dhahday like hadda wax yar hoos u jiraa like hadalkiisa iyo wuxuu fahmayo but insha Allah wuu noqon doonaa. Mustaqbalka waxaan u rajeynayaa mid intaas kasii fiican. She said someday in the future I hope he's good enough to understand. And he's getting there. He's made some good improvements.
We just really want to work on how he asks a friend to start a conversation and how he asks friends to play, and also how we can work with Zachary to help him answer questions in ASL. waxay dhahday waxaan u rajaynaynaa intuu si fiican asaga sameeyo uuna fahmo hadhowtiina uu dadka fahmo markuu sameynayana ay isfahmaan. Okay, waan gartay ma kaa heli karaa wax picture oo ka caawinayaan guriga markuu joogo si aan ula xiriirno asaga. She said, can I have pictures of can I have pictures that will help him at home to understand everything so that it will be easier at home as well? So yes, we can do that. The pictures will help. And based on our understanding that Zachariah's language is delayed and that he needs pictures, it does show us that he needs some more support. waxay dhahday hadalkiisa iyo luuqadiisa wax yar way daahsan tahay, but haddaan si fiican u sameyno waa gaari karnaa insha Allah. So I think we can all agree that this is an area that we need to make sure we address on the new IEP. For example, when Zachariah wants to ask a friend to play, but he kind of pushes them or bumps them, he's always very, very, very sorry. But then he forgets, and then the next time, instead of signing, do you want to play, he again pushes or bumps, and we need to really help him figure out a different way. So what we're thinking is maybe a picture prompt that shows how to get the appropriate attention of somebody by tapping, and then maybe have some signs there that you and me play. We think that could help Zachariah when he wants to ask a friend to play. waxay dhahday markuu Zakariya rabo ciyaalka intuu la ciyaaro wuu riixayaa, soo marka dadka kale cunuga ciyaal kale way xanaaqayaan, bar asaga wax xun ma ka wado, niyadiisa way fiican tahay, wax xun ma ka wado, but haddana marka luu sameeyey haddana cunuga wuu riixay haddana. Ma fahantay? waxay dhahday waxaan ka fikiraynaa intaan meel wax saarno aan picturaha meel saarno aan fahansiino, soo markasta markuu rabo inuu ciyaaro wuxuu dhihi karaa ma ciyaari karnaa inuu ka codsado. uu ka codsado. She said okay. Okay. And I know that you had asked for pictures of favorite foods. Is that something that we can do the signs for favorite foods? Absolutely, we can do that and send the pictures home for you. waxay ku dhahday waxaan xasuustaa intaa dhahday pictureyaal rabaa, sawiraa rabaa oo cuntada uu jecel yahay intaa ku fahantid, soo markastoo uu jecel yahay wuu ku keeni karaa wuuna ku tusan karaa. So macluumaday weydiisay ma haysataa haya dhahday way noo soo dirayaan. She said I know you guys will send it. That's great. We want to make sure that we are consistent with our approach both at home and in school. I think that'll help Zachariah make the most progress. wuxuu dhahay waan ku faraxsanahay intaan iskuulkana ka caawino gurigana ka caawino, waana rabaa intaan aan diyaar la noqdo oo aan dadaalno isla dadaalno. Okay. So the next prompt looks at whether or not Zachariah has access to language within the classroom, especially students who are deaf or have significant hearing loss and also have multiple disabilities, including a developmental cognitive delay or autism, or more like Zachariah, some ADHD, some impulsive stuff. Okay, so waxay dhahday waxaa la dhihi jiray ciyaalka uu ka mid yahay Zakariya wuxuu ka mid yahay oo wax ka daahsan oo oo wax yar oo maskaxdooda wax kasi oo kuwa maqli karin oo kuwa waxaa oo autism maxaa la dhihi jiro ka mid yahay, so waxaan rabnaa ayaga dhan intaa caawino aanan meel la gaarno. Okay. So I think we can agree at Metro Deaf School, Zachariah does have access to peers who use ASL and also peers with other disabilities and who need support, also maybe with their impulsivity. Okay, waxay dhahday Zakariya wuu leeyahay access uu leeyahay intuu peers soo galo, meel peers kala dhaw ma aqaan waxa tahay uu soo galo waxa siitan dhan uu la sameeyo. Okay. waan ku faraxsanahay inuu sii noqdo qof dadaalaya Zakariya.
She said, I'm happy that he's gonna have some progress and do some achievements. Wonderful. I would agree with what Kelly said. And I also want to say that I'm so happy that you're learning ASL at home and using ASL with him at home. And you're continuing to work with improving communication. That's going to be a huge benefit for him. waxay dhahday waana ku faraxsanahay adiga intaad laftirkaada aa guriga ku isticmaalaysid aana rabtid wiilkaada intaa fahantid sakariya intaa fahantid asagana easy oo la dareemaysaa like wax oo fiican oo la noqonaysaa. Yep, si fiican. Sidoo kalete waan baranaynaa luuqadda waana ku tala jirnaa inaan barano waana sii wadaynaa ilaa aan heerka gaarno. She said, I'm also happy that I get to learn the language that he speaks because I understand him and he will understand me and we'll make progress from there In the future. So now the last prompt asks, how frequently does Zachariah have access to fluent sign language models in the special education setting? I'm just going to look at the IEP. Zachariah has a lot of access at MDS because everyone there signs, but he also has access to signing at home because you're learning sign, and he also has an older brother and an older sister who are deaf and who are very fluent signers. waxay dhahday like muu leeyahay meel oo waxaan la weydiiyey meel muu leeyahay cunuga uu ku hadlo luuqadiisa anakana waxaan dhahday wuu leeyahay iskuulka iyo gurigaba because adaa baranaysid cunugaadana iyo gabadhaada weynta way aqaanaan so wax oo weyn moola noqonayso asagana intuu barto because labadaada ciyaala yaqaanaan. Waa ku mahadsan tahay inkastoo ay adag tahay ayaa waxaa ogahay inay muhiim tahay in luuqadda la barto. She said, thank you, I'm grateful and it's also great to learn the language and to understand. So now based on these 3 prompts from the discussion guide, I think our next step is to look at how we can address Zachariah's needs that we've established and relate them to how they impact his language and communication in other areas. In order to help Zachariah continue to make gains across all the areas, we really do need to help him improve his conversational skills, and that includes attention getting, initiating a conversation and play, and responding to questions. Does that sound good to you? waxay tiri hadda wax kasto intaan la caawino inaan la caawino waaye markii la dhaho markuu ciyaalka rabo inuu la ciyaaro intuu la hadlo waaye mise saan dhaho ma ahan intuu riixo ma fahantay waxayna dhahday markuu lasoo galayana dadka inuu la hadlo waaye hadda si hore wuu dhaamaa insha allah si fiican u samaynayaa anakana waxaan joognaa intaa la caawino. Okay, waan gartay waa fahamsan. Yes, I understand. Yes, I would agree that those are significant needs for Zachariah, and I believe that he would do well in a one-on-one environment for working on those skills, as well as small group. I believe he could benefit from our speech language department and our ASL group working with him. Waxay dhahday hal qof like laba asaga iyo qof kale markasta ay practice gareyn lahaayeen like ay sameyn lahaayeen waxaaseyta wuu baran lahaa dhaqso ma fahantay so hadda anaka waxaa waaye goolkeena waxaa waaye dhahday intaan sameyno aana barno sida loo hadlo uuna dadka fahmo. Waan u rajeynayaa si fiican waan fahmay. She said I'm hoping for that. Well, great. Yeah. I agree that we want to make sure that we're doing everything we can here at school to help Zachariah continue to make progress as well as support your family in your effort at home. Wuxuu dhahay waxaan u rajeynayaa intaan aan wax kasta aan barno Zachariah aanan guriga wax kasta ku sameyno like guriga markuu joogo intuuna fahmo intuu iskuulkana joogana la fahmo oo ciyaalka kalena isfahmaan. Waan gartay.
Okay? So I understand. So what I will do now is I will type up his IEP with all this information, with the goals and objectives that we discussed today, and also the accommodations that we feel are necessary to help Zachariah. Waxay dhahday waxaan qorayaa goolayaasha dhan like you know like waxaan rabno gargaarka rabno inaan gaarno aan qorayaa markaasito waan ka wada hadlaynaa waana soo dirayaa waana soo dirayaa. Okay. She said okay. So when you get it, let me know if you have any questions or concerns. And then the three of us will be in touch to talk about some ways that we can implement the new strategies and how we can implement them at home. Waxay tiri markaan uu boostada kugu soo dhaco aad heshid iisoo sheeg saddexdeena isla fadhiisanayno waxaana ka hadlaynaa waxaan u baahannahay intaan ka wada hadalno mise adi su-aal inaa qabtid. Okay, waayahay waan rajeynaa inay ii imaadaan warqadaha waana mahadsan tahay. She said, I can't wait until the papers come and so we can talk about it. Thank you very much.